సబ్ హెడ్డింగ్స్ వచ్చేసి ఫేస్, లంగ్స్, బ్రాంకైటిస్ అలా ఉన్నాయి. అవును, మధ్యలో చిల్డ్రన్ అని సబ్ హెడింగ్. రాంబాబు, నేను షేర్ చేయలేను, అది అలో చేయవా? వస్తే అలో చేస్తే ఓకే ఓకే. షేరింగ్ నాట్ టర్న్డ్ ఆన్ అని వస్తుంది. ఇమీడియట్ కోర్స్ ఇప్పుడు ట్రై చేయండి. వస్తాను. వాస్తవండి, లాస్ట్ టైం యాంటిమోనియం టార్టారికం స్టార్ట్ చేసాము. సో దాంట్లో మనం ఎక్కడి దాకా వచ్చామంటే ఫస్ట్ ఫేస్, కటారల్ పేషెంట్స్, లంగ్స్, బ్రాంకైటిస్ అయిపోయి నిమోనియా, చిల్డ్రన్ దగ్గరికి వచ్చాము. సో ఇది మెయిన్లీ ఒక్కసారి పైన మనం చూసుకుంటే మెయిన్లీ ఇది కటారల్ పేషెంట్స్ దగ్గర అది మెయిన్ ఇండికేట్ అయ్యేది అక్కడ అనమాట. అంటే ఏంటంటే మ్యూకస్ అంతా లంగ్స్ లో, బ్రాంకియల్ ట్యూబ్స్ ఆర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ లో బాగా ఫిల్ అయిపోయి దే హ్యావ్ నో పవర్ టు ఎక్స్పెల్ ద మ్యూకస్ అన్నమాట. అలాంటి కండిషన్స్ లో ఇండికేట్ అవుతుంది. దాంట్లోనే వీక్నెస్, రిలాక్స్డ్ స్టేట్, ప్యాసివ్ అండ్ రిలాక్స్డ్ స్టేట్ అని చాలాసార్లు మనం దీంట్లో మెన్షన్ చేశారు. ఇట్ హ్యాస్ వీక్నెస్ అండ్ ల్యాక్ ఆఫ్ రియాక్షన్ అనమాట యాంటిమోనియం టార్టారికంకి. సో అలాంటి వాటిలో బ్రాంకైటిస్, నిమోనియా వెరీ మచ్ ఇండికేటెడ్. అండ్ ఆల్సో ఇంకొకటి ఏం చెప్పారు అంటే బ్రయోనియా అండ్ ఇపికా కమ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ ద సిక్నెస్. ఫస్ట్ ఫ్యూ డేస్ లో యాంటిమోనియం టార్టారికం ఇండికేట్ అవ్వదు, బ్రయోనియా, ఇపికాక్ లాంటివి ఇండికేట్ అవుతాయి అన్నమాట. సో అట్ దట్ టైమ్ దే హ్యావ్ ద పవర్ టు ఎక్స్పెల్ ద మ్యూకస్ అవుట్. As the days progress అయ్యే కొద్దీ దే లాస్ట్ దట్ ఎబిలిటీ, ద లంగ్స్ ప్యారలైజ్ అయినట్టుగా అయిపోతాయి అన్నమాట. సో ఈ నిమోనియా లాంటి వాటిలో లిటిల్ ఫీవర్, కోల్డ్ స్వెట్, కోల్డ్నెస్, రిలాక్సేషన్, హిపోక్రటిక్ ఆస్పెక్ట్ అంటే సంకెన్ ఐస్, బ్లూ అరౌండ్ ద ఐస్ అట్లా అనమాట. కోల్డ్ స్వెట్, కోల్డ్నెస్ అదంతా కూడా టాట్లో ఉంటుంది. అట్లానే in children that have frequent attacks of bronchitis from cold, wet weather, from cold rainstorms in the autumn, in spring, and cloudy weather. ఇక్కడ హిపోక్రటిక్ ఆస్పెక్ట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి అక్కడ మనకి? హిపోక్రాటిక్ అంటే ఆ ఫేస్ సంకెన్, పేల్, అరౌండ్ ది ఐస్ బ్లాక్ రింగ్స్ వచ్చి అట్లా అనమాట. ఓకే, యాజ్ ఇఫ్ ఆన్ దేర్ అబౌట్ టు డై ఫీలింగ్ వాళ్ళకే వస్తుంది అట్లా అట్లా కనిపిస్తారు వాళ్ళు. ఎప్పుడైనా సివియర్ ఇల్నెస్ వచ్చినప్పుడు ఇదిగోండి సంకెన్ ఐస్, హాలో టెంపుల్స్ అట్లా అనమాట. ఓకే. సో పిల్లల్లో కూడా ఫ్రీక్వెంట్ అటాక్స్ ఆఫ్ బ్రాంకైటిస్ ఫ్రమ్ ద కోల్డ్ వెట్ వెదర్, కోల్డ్ రైనీ స్టార్మ్స్ ఇన్ ద ఆటమ్, స్ప్రింగ్ క్లౌడీ వెదర్ అలాంటప్పుడు ఇవి వస్తూ ఉంటుంది. నో సూనర్ డూ దే గెట్ ఓవర్ వన్ కోల్డ్ దాన్ ది అదర్ కోల్డ్ కమ్స్ ఇన్. ఒకసారి అయిపోగానే వెంటనే మళ్ళీ అలా తగ్గుతా ఉందనగానే ఇంకోటి రావడం. ద అక్యూట్ స్టేజ్ ఇస్ నెవర్ వైలెంట్ విత్ దెమ్, but they keep having these passive rattling sounds, recurrent rattling in the chest, chilly and pale. సో దీంట్లో కూడా రాట్లింగ్ ఒకటి బాగా చెప్తున్నారు పిల్లల్లో కూడా. కాకపోతే ఇట్స్ నెవర్ వైలెంట్ లైక్ ఓల్డర్ పీపుల్లో లాగా, ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ వైలెంట్.
those florid children that do not look sick. Florid అంటే elaboratively or excessively decorated. Florid అంటే ఫ్లోరిడా children అని వచ్చింది. ఇక్కడ those children, that do not look sick when they have a cold, maybe active emo, florid ante. They do not one or more or less vigorous, who have rattling in the chest, but do not come down with weakness and are rare and are not prostrated from it, but keep on rattling. అది సో మోర్ యాక్టివ్ చిల్డ్రన్ కిందకే అనుకోవాలి మనం, ఎందుకంటే వాళ్ళు సిక్గా ఉంటారు, కోల్డ్స్ ఉంటాయి, రాట్లింగ్ ఉంటుంది, బట్ దే ఆర్ నాట్ డౌన్ విత్ వీక్నెస్ ఆర్ ప్రోస్ట్రేటెడ్ అనమాట. అట్లాంటి టైమ్స్లో క్యాన్ సెల్ఫ్ ఇండికేట్ అవుతుంది వాళ్ళకి. That is quite a distinguishing feature. The weakness at once speaks for this remedy. So atla weakness okati baga strong ga malli repeat chestadu, keep on coming, అది వస్తాము. మనకి ఖాళీ సెల్ఫ్ ఇది కూడా ఉంది కదా, ఏది ఉంది కదా, ఏది రెమెడీస్ లో కూడా ఉంది కదా. అవును అవును ఉంది. Old people, in very old people, this weakness occurs. Old broken down people who have for years had catarrh of the chest. Every sharp cold spell in the winter brings on catarrh of the chest with thick white mucus and attended with great dyspnea. Dyspnea ante a shortness of breath laga anamata. Atla driving him to bed. He must sit up in bed and be fanned. Cannot lie down because of difficult breathing and filling up the chest. So వాళ్ళు చాలా కూర్చుని ఉంటేనే వాళ్ళకి amelioration. And they have the desire and be fanned, desire to be fanned. అది కార్బోవేజ్ లో కూడా ఉంటది, ఈ desire to be fanned, cold sweats అట్లాంటివి. బట్ కాకపోతే వీక్నెస్ ఎంత ఉంటుంది అనేది అది నాకు అంత తెలీదు. కెనాట్ లై డౌన్ బికాస్ ఆఫ్ ద డిఫికల్ట్ బ్రీతింగ్ అండ్ ఫిల్లింగ్ అప్ ద చెస్ట్. అది లంగ్స్ లో ఉన్నప్పుడు దే కెనాట్ లై డౌన్. Antimonium tart will ease him over a number of these attacks before he dies. When the mucus is yellow and purulent in one of these old people, ammoniacum will tide him over a good many winters. We see a good many old people that suffer from catarrh of the chest during the winter. They have had it for years and do not expect it to be any better. So వాళ్ళకి వింటర్ రాగానే ఇంకా సేమ్ కండిషన్స్ అనమాట, ఆ మ్యూకస్, దగ్గు, లోపలంతా పట్టేసి ఉండటం అట్లా. When the expectoration is yellow, ammoniacum will pull them through, and the antimonium tart, when it is white and attended with prostration, sweat, coldness, pallor, and blueness of the face. These are the principal uses of this remedy in practice. సో prostration, sweat, coldness ఉన్నప్పుడు pallor అంటే అది కూడా వీక్నెస్, ఫేస్ వైట్ గా అయిపోవటం, పేల్ ఫేస్ లాగా, బ్లూనెస్ ఆఫ్ ది ఫేస్, ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు and tart will pull them out అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు. These are the principal uses of this remedy in practice. ఒక్కసారి చూద్దాం. ఇది కూడా చూడండి, అమోనియాకం భూమి
A remedy for aged and feeble, especially in chronic bronchitis. Ill humor, sensitive to cold, sensation of burning and scratching in neck and esophagus. ఇది కూడా difficult breathing, chronic bronchial catarrh, large accumulation of purulent matter and feeble expectoration. Worst cold weather, mucus tough and hard, heart beats stronger, extends to pit of the stomach, forced rattling of the chest in old people. ఇది కూడా చెప్తున్నాడు కానీ దీంట్లో మనకి ఏమి వీక్నెస్ అది ఏమీ లేదు చూడండి. సో pretty much అమోనియాకంలో కూడా సేమ్ అట్లనే. ఓల్డ్ పీపుల్ కి మేజర్ గా వస్తుంది అన్నారు కాబట్టి బై డిఫాల్ట్ వాళ్ళు వీక్ గా ఉండొచ్చు. బట్ అంటే డిఫరెన్షియేట్ చేసేటప్పుడు ఇది ఎల్లోగా ఉంటుంది అన్నట్టున్నారు కదా, ఇది అదైతే వైట్, ఇదైతే ఎల్లో వస్తుంది అన్నట్టున్నారు కదా. నాట్ రియల్లీ అండి, ఇది కూడా వైట్ మ్యూకస్. వైట్ అంటిమోనియం టాటాటికం, అమ్మోనియాకం ఎల్లో అనుకుంటా. వెన్ ద ఎక్స్పెక్టేషన్ ఎల్లో, అమ్మోనియాకం విల్ ఇక్కడ కాదు, అందరు కెంట్ గారి దానిలోనే ఉంటుంది. When expectoration is yellow, ammoniacum will pull them through, and when it is white, attended with prostration. Yes. అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం వాళ్ళని యాజ్ ఇట్ ఈజ్ గా ఉన్నాయి, కానీ ఇక్కడ అదొక్క డిఫరెన్సియేషన్ మాత్రమే కనిపిస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది. అవును. ఓకే, మొడాలిటీ టూ మచ్ వీక్నెస్ ఇంక చచ్చిపోతాడేమో అన్నట్టు ఉంటుంది. అంటే యాంటిమ్ టార్ట్ లో, అమోనియాకంలో అలా ఉండదు. అవును, కాకపోతే ఈ ఎల్లోనెస్ దాంట్లో క్యాలిసల్ఫ్ కూడా మనకి ఇండికేట్ అవుతుంది, అది చూసుకోవాలి. క్యాలిసల్ఫ్ లో కూడా అవును, పక్కా అవును, కరెక్ట్. క్యాలిసల్ఫ్ కూడా ఇండికేట్ అవుతుంది. అప్పుడు ఏంటంటే మనకి డిఫరెన్సియేషన్ ఒకళ్ళ ఎల్లో ఉందనుకోండి, క్యాలిసల్ఫ్ అమోనియాకంలో మళ్ళీ డిఫరెన్సియేషన్ చూసుకోవాలి. కాకపోతే క్యాలిసల్ఫ్ ఇస్ మోన్లీ ఫర్ ద రికరెంట్ కోర్స్ రాట్లింగ్ ఉంటుంది. సో ఇది అమోనియాకం మెయిన్లీ ఇన్ ఓల్డ్ పీపుల్ అన్నట్టుగా చెప్పారు కదా దాంట్లో. Modalities, it has many pains and aches. To a great extent, tart builds upon the antimonium crudum basis. It forms its chest complaints to a great extent upon that basis. Many of the symptoms are like antimonium crudum. Many symptoms are worse when warmed up and from too much clothing. You will see this patient sitting up in bed with no clothing around the shoulders or neck, and the nightgown wide open in order to breathe. Suffocates in room is too warm, if the room is too warm. It gets that from the antimonium crude. It is worse from bathing in cold water like antimonium crudum. The mucous membranes are covered with thick white mucus like antimonium crudum. Also, he does not want to be meddled with or bothered. Everything is a burden. The child, when sick, doesn't want to be touched or talked to or looked at, wants to be let alone. The infant is always keeping up a pitiful whining and moaning. Many times the respiration is a moaning respiration, rattling and moaning, always in bad humor, that is extremely irritable when disturbed. So child kuda, he clings to the mother kuda anta deentlo. He doesn't want to be looked at, touched at. మనం ఏమైనా కొంచెం క్యామమిల్లా టైప్లో అట్లా ఉండొచ్చు, కాకపోతే వాడు ఇసిరి కొట్టము వాడు ఇంకా అవన్నీ ఉంటాయి కాకపోతే, బట్ అట్లీస్ట్ ఐ థింక్ మోర్ లిటిల్ మైల్డర్ దాన్ దట్. Any disturbance seems to increase the breathing and is an annoyance and makes the patient irritable. ఏం డిస్టర్బెన్స్ వచ్చినా కానీ బ్రీతింగ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఫాస్టర్గా చేయటము అట్లా అవుతారు, ఈజీగా అనాయ్ అయిపోతారు, పేషెంట్ ఈజ్ ఇరిటబుల్. No wonder the patient is wonderfully anxious, because from his appearance he would say that
he must have the feeling that he is dying. Anxious గా ఉంటారు. Appearance మూలాన he has feeling that he is dying. He looks as if he were sinking, and he does not get relief soon. He will certainly die. And తనకి అనిపిస్తా ఉంటుంది. Where there is a filling up of the chest that is suffocating him. And the feeling is that of suffocation, dyspnea, which is steadily increasing. Shortness of breath and dyspnea అంటే ఇది పెరుగుతూ ఉంటుంది. The wings of the nose move as in lycopodium. Lycopodium competes with it very closely and resembles it very much. Lycopodium లో కూడా మనకి నోస్ మూవ్ అవుతా ఉంటుంది, వింగ్స్ ఆఫ్ ది నోస్. మళ్ళీ అది కూడా స్టమక్ కంప్లైంట్స్ ఉంటాయి. సో కొంచెం అలా స్టమక్ కంప్లైంట్స్ స్ట్రాంగ్గా ఉంటే మేబీ అది ఇండికేట్ అవ్వచ్చేమో. చూద్దాం, ఇంకా చివరిలో కూడా ఇస్తాడు stomach complaints గురించి. There are many headaches laid down under antimonium tart, but antimonium crude is more likely to work out for antimonium headaches. Well, this medicine is more likely to work out for antimonium chest troubles. ఇక్కడ ఏం చెప్పాడంటే చూడండి, there are many headaches laid down under antimonium tart. దీంట్లో కూడా ఉన్నాయి యాంటిమోనియం టాటారికంలో. But antimonium crude is more likely to work out for the any antimonium headaches. Well, this medicine is more likely to work out for antimonium chest troubles. ఇది chest troubles కి antimonium tart more is indicate అవుతుంది. Headaches లో antimonium crude more likely to work out అన్నట్టుగా చెప్తున్నాడు. Both of these remedies have very decided gastric symptoms. Constant nausea, vomiting, and indigestion. Antimonium tart, with its difficult breathing, is sick at the stomach. Loathes everything, loathes food, vomits even water. Stomach symptoms kuda చూడండి ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాయి. Constant nausea ఉండొచ్చు, vomiting, digestion, difficult breathing, loathes everything, loathes food. Loathing అంటే aversion లాగా, I can't take it atla anamata. Even water. He has also a docile state, and if allowed to be quiet, submissive. He has also a docile state, and if allowed to be quiet, in spite of all the sufferings. In spite of all the sufferings, he fall into a sleep or go into a state of inability to feel. So వీళ్ళలో స్లీప్ కూడా ఉంటుంది బాగా, డౌన్గా క్వైట్ అయిపోయి అట్లా, inability to feel. He will cough and sleep and snore through the dyspnea. So that it is in many ways like antimonium crude. But antimonium crude has nothing like the copious flow of mucus from mucous membranes that are inflamed. అది ఇక్కడ డిఫరెన్సియేషన్ చెప్పాడు. antimonium crude లో అంత copious flow of mucus ఉండదు. It has nothing like the passive state of the whole economy. అది కూడా ఉండదు, అంటే ప్యాసివ్గా రిలాక్స్డ్గా ఇంక ఇట్లా పడిపోయినట్టుగా అట్లా అనమాట. It is not so desperate in its provings and not so dreadful to look upon. అది అంత డ్రెడ్ఫుల్గా కూడా మనకి కనిపించడు యాంటిమోనియం క్రూడ్లో. లైక్ చెప్పాడు కదా, పేల్ ఫేస్, బ్లూనెస్, అట్లా సంకెన్ ఫేస్ అట్లా కనిపించడు యాంటిమోనియం క్రూడ్లో అని చెప్తున్నాడు. Eyes. Clinically, antimonium tart has been confined in its use mostly to the mucous membranes of the chest. But it has the same passive conditions of all the mucous membranes of the body. So the action ekkada ante mucous membranes, all the mucous membranes of the body. Discharges of white mucus
ఫ్రమ్ ది ఐస్, కళ్ళల్లోంచి కూడా కొంచెం తెల్లగా అట్లా మ్యూకస్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఐస్ ప్రామినెంట్, గ్లేరింగ్, డిమ్ అండ్ స్విమ్మింగ్, గనోరియల్ ఆప్థాల్మియా, అది కూడా అది గనోరియల్ కండిషన్ లాగా చెప్తున్నారు. ఆ డిశ్చార్జ్, వైట్ డిశ్చార్జ్ అట్లా అన్నట్టుగా. But the rheumatic conditions furnish another form of this remedy. దాంట్లో rheumatic conditions కూడా చెప్తున్నాను. Another phase of it like antimonium crude. The joints are affected, take on a passive slow infiltration and become dropsical. అంటే కొంచెం వాసినట్టుగా. Dropsical swelling of all the joints. కొంచెం ఎడిమా, కొంచెం ఉబ్బినట్టుగా అట్లా అన్నమాట. Gouty infiltration of the joints, and these are especially bad during the cold weather, wet weather. Eye symptoms of this gouty character. Eye symptoms కూడా ఆ గౌటీ క్యారెక్టర్ అన్నట్టుగా పెట్టాడు. మరి అంటే ఐ డోంట్ నో, కొంచెం నాకు అర్థం కాలే. ఐ సిమ్టమ్స్ ఆర్ లైక్ హౌ ఇట్స్ గోయింగ్ టు అదే ఆ ఏరియాలో గౌటీ అనేది ఎలా అప్లై అవుతుంది అనేది నాకు అర్థం కాలేదు. అవును, చూద్దాము. నేను ఒకసారి అది చూస్తాను, చూసి మేబీ ఐ స్వెల్లింగ్ అట్లా తీసుకున్నానంటే యాక్చువల్గా జాయింట్స్ స్వెల్ అయితే దాన్ని గౌటి అంటారు కదా. అవును. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం దానికి ఉన్న మొబిలిటీ ఉండదు, గౌటీగా ఉన్న దానిలో ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉండదు అక్కడ. ఆ జాయింట్స్ దగ్గర మూవ్ అవ్వవు, జాయింట్ ఈజీగా మూవ్ అవ్వదు. అది లావ్ ఎక్కడం ఒకటి, దానికి ఉన్న ఫ్లెక్సిబిలిటీ పోతుంది. అవును. గౌటీ క్యారెక్టర్ అంటే ఐస్ లావ్ ఎక్కడం కానీ, లేదంటే కళ్ళ దగ్గర ఉన్న కండరాలు ఉంటాయి కదా, వాటితో మూవ్ చేయలేకపోవటం కానీ అయి ఉండొచ్చు గౌటీ క్యారెక్టర్ అంటే కళ్ళు కూడా సరిగ్గా తిప్పలేడని అర్థం. అంటే కొంచెం ఇన్ఫ్లమేషన్ వచ్చి అరే ఇక్కడ ఏదో ఇట్లా చెప్తున్నాడు, గట్టిగా డ్రై అయ్యి అవును. ఇన్ఫ్లమేషన్. ఓకే. Ice infiltrated along with the joints, so there is a gouty state of the eyelids. The gouty state affects the whole body. Yeah. Uh, అంతే, కరెక్ట్. అదే yeah. నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ వెళ్ళలేదు, వెళ్ళుంటే ఆ క్లారిటీ ఇచ్చింది. The mucous membrane is pale instead of being red and inflamed. It is pale and relaxed, and it appears to ooze. Mucus forms upon it very readily. This is the state that occurs in the chest. It is not that burning rawness found in arsenic amalgam and the more acute remedies. Although there is a state of prostration and the anxiety and cold sweat which resembles arsenic. ఇక్కడ కంపారిజన్ ఇచ్చారు దానికి ఎన్నో అంటింటాటికి. యాక్చువల్లీ నేను ఇది యాడ్ చేయలేదు. ఆర్సెనిక్ లో బర్నింగ్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది, మీకు అంటింటాట్ లో ఉండదు. మళ్ళీ అట్ ది సేమ్ టైం యాంగ్జైటీ, ఫీలింగ్ ఆఫ్ డై అనేది రెండింటికి ఉన్నది. దానికి రెండింటికి ఉంది, కాకపోతే మంట ఉండదు ఆర్సెనిక్ లో. ఒకటి బాగా చూసుకోవాలి ఇక్కడ. Teeth. Then this gouty state affects the teeth. His teeth are all rheumatic pains in the teeth. With rheumatic pains in the joints, teeth are sensitive. Teeth covered with mucus. ఇది కూడా మ్యూకస్ అనేది మనకి అన్ని చోట్ల చెప్తున్నాడు. ఎక్కడైతే సాఫ్ట్ టిష్యూ ఉందో, మ్యూకస్ మెంబ్రెయిన్స్ ఉందో అక్కడంతా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. అది కళ్ళు అవని, పళ్ళు అవని అట్లా అనమాట, గమ్స్ అన్నట్టుగా. With all the complaints, the stomach gives out. Mali stomach mucous membranes. And there is nausea.
inability to digest and loathing of food, vomiting of everything taken into the stomach, vomiting of even a spoonful of water. In most complaints, this remedy is thirstless. అవన్నీ ఉన్నా కానీ జనరలీ థర్స్ట్లెస్ ఇది. అదర్ థర్స్ట్లెస్ రెమెడీస్ మనకి ఏంటి, లైక్ అఫ్ కోర్స్ దోస్ ఆర్ నాట్ ఇండికేటెడ్, మన ఊరికనే ఆ వర్డ్ వచ్చింది కాబట్టి ఊరికి రిమైండ్ చేసుకోవడానికి. కానీ పల్సటిల్లా ఒకటి, ఇంకా జల్సేమియం. ఇదండి జల్సేమియం కూడా థర్స్ట్ తక్కువే కదా, లైక్ కంప్లీట్లీ థర్స్ట్లెస్ కానీ బట్ లెస్ థర్స్టీ. మోర్ థర్స్టీ రెమెడీస్ బ్రయోనియా. మీకు థర్స్ట్ ప్లస్ ఇది కూడా ఆర్సెనిక్ కూడా అంత థర్స్ట్ అనిపించదు, కొంచెం కొంచెం తాగుతారు, ఎక్కువ తాగరు. Yeah, it is an exception that it has thirst. Oh, అక్కడక్కడ exceptions ఉంటాయి అన్నట్టుగా చెప్తారు. Generally in these attacks of dyspnea, the friends of the patient stand around with a very strong desire to do something. If it is only to hand a glass of water, this patient is irritated. ఎందుకు చెప్పాడంటే finish చేశాడు. This patient is irritated by being offered a swallow of water. He is disturbed and shows his annoyance. సో వాళ్ళు చుట్టూతా ఉన్నాళ్ళు ఏమి చేయలేక మంచినీళ్ళు అందిస్తారు, అది తాగటం కూడా తనకి ఇరిటేటింగ్ గానే ఉంటది, అనాయింగ్ గానే ఉంటది అని చెప్తున్నాడు. కాకపోతే చూసేవా అంటే ఇప్పుడు సడన్ గా ఎవరైనా చూస్తే ఓ దాహంగా ఉన్నాడేమో అందుకే నీళ్ళు ఇస్తున్నాడేమో అనుకుంటారేమో అన్నట్టుగా మెన్షన్ చేసినట్టున్నాడు. జనరలీ థర్స్ట్లెస్ బట్ he can be a little thirsty అన్నట్టుగా. The child will make an offended grunt when offered water. Thirstlessness with all these bronchial troubles, with copious discharge of mucus and great rattling in the chest. Sometimes there is an irresistible desire for cold things in the stomach, but it is the exception. Sometimes irresistible desire for cold things, but generally he is worse in warm rooms. అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం. Desire for acids or acid fruits, and they make him sick. పుల్లగా ఏదైనా తినాలనిపిస్తూ ఉంటది కానీ పొట్టలో బాగోదు తింటే. లెమన్ కానీ అవి ఫుడ్ అవాయిడ్ అది అనమాట, ఫుడ్ ప్రొహిబిటెడ్ ఫుడ్ అది. ఏంటండి లెమన్స్ అవును అంటే ఫుడ్ బి అవాయిడెడ్ కింద వస్తుంది, ఫుడ్ ఇవ్వకూడదు, ఇస్తే సిక్ అయిపోతాడు. ఇప్పుడు మనం మెడిసిన్ వేస్తాము, మెడిసిన్ రికవరీ చేస్తుంది అనుకోండి, ఆ మూమెంట్లో వెనిగర్ కానీ ఈ లెమన్ ఫుడ్ కానీ ఇప్పుడు ఆ వైన్ కానీ కింద ఇచ్చారు, ట్రబుల్స్ బ్రాట్ ఇన్ టు ద స్టమక్ త్రూ ద వెనిగర్ ఫ్రమ్ సోర్ థింగ్స్ వైన్, ఇవన్నీ కూడా ఫుడ్ టు బి అవాయిడెడ్ కింద తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఆ మెడిసిన్ వేసినప్పుడు అవి ఇవ్వకూడదు. అవును. And antimonium, similar in antimonium crude. Aversion to milk and every other kind of nourishment. But milk especially makes the patient sick, causing nausea and vomiting. అంటే చాలా వెరీ లిమిటెడ్ సాఫ్ట్ లైట్ ఫుడ్ ఇవ్వాలి అనమాట ఈ కండిషన్ లో ఉన్న వాళ్ళకి. Yeah. Flatulence. The stomach and abdomen are generally distended with flatulence. అంటే గ్యాస్, పాసింగ్ ఆఫ్ గ్యాస్. డిస్టెండెడ్ అంటే ఇలా ఉబ్బరంగా ఉన్నట్టు, బ్లోటెడ్ గా ఉన్నట్టు అట్లా. The abdomen is tympanic. అంటే చాలా సౌర్గా రాగా అనిపిస్తుంది పొట్ట, మనం ముట్టుకుని ఇట్లా ఒత్తితే నొప్పిగా ఉన్నట్టు, బ్లోటెడ్ గా అట్లా అన్నమాట. అది కూడా ఏదో ఇన్ఫ్లేమ్ అయినట్టుగా ఫీలింగ్. With the stomach symptoms and bowel symptoms, there is this constant nausea. But it is more than a nausea. It is a deadly loathing of every kind of food or nourishment. Loathing ante inga I can't even see that food atla anamata. A nausea with the feeling that if he took anything into the stomach, he would die.
Not merely aversion. It's not just merely aversion. Not merely a common nausea that precedes vomiting, but a deadly loathing of food. దిస్ ఇస్ క్లియర్. చాలా సార్లు లోతింగ్ 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 అని వచ్చి ఒకసారి సెర్చ్ కొట్టండి లోతింగ్ మీద. కంట్రోల్ F లోతింగ్ అని కొట్టండి. అందులోనే ఆ స్క్రీన్ లోనే ఆ స్క్రీన్ ఇట్లా వద్దంటున్నారా? ఇది కాదు, లోతింగ్ అనేది చాలా సార్లు ఇచ్చాడంటే అది చాలా కీవర్డ్ కింద తీసుకోవచ్చు. లోతింగ్ 4 times అయినా వచ్చింది, ఇందాక చాలా సార్లు వచ్చింది. LOTH మాత్రమే కొట్టండి. ఇంతే జస్ట్ ఇంకా 4 times చెప్పింది. ING తీసేసేయండి చెప్తాను. LOTH మాత్రం LOATH మాత్రం ఉంచి ING రిమూవ్ చేయండి. ఇప్పుడు చూడండి 6 వచ్చాయి. అర్థమైందండి. లోతింగ్ అంటే డిస్లైక్ అండ్ డిస్గస్ట్ అని ఇచ్చాడుగా. ఓకే, దట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద కీవర్డ్ కింద అనమాట. ఫుడ్ అవర్షన్ అనేది స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది. The weakness takes on an increased anxiety and he increasingly suffocates when he is offered food. Kind-hearted people very often want him to take something. Perhaps he has not taken any food all day or all night. But the thought of food only increases the dyspnea, increases his nausea, his loathing and his suffering. Anni increase అవుతాయి నువ్వు ఆఫర్ చేస్తే అంటున్నాడు. అది ఫాస్ట్ బ్రీతింగ్ అని అలా కొంచెము నాజే ఎక్కువ అవుతుంది, సఫరింగ్ అంటే కొంచెం ఇరిటేషన్ బికాస్ హీ డిస్టర్బ్డ్ కదా, అవన్నీ కూడా ఎక్కువ అవుతాయి అన్నట్టు. Vomiting is not an easy matter in this remedy. The vomiting is more or less spasmodic. Violent retching, gagging, and retching and straining to vomit. అంటే వాక్ అంటారు కానీ రాదు, లోపల తిప్పేసినట్టుగా ఉంటుంది కానీ బయటికి రాదు. సఫకేషన్, గ్యాగింగ్ త్రూ గ్రేట్ టార్చర్ ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. So it's not an easy thing అన్నట్టుగా. The stomach seems to take a convulsive action. సో అది కన్వల్సివ్ యాక్షన్ లాగా అంటే రిపిటేటివ్ గా అవుతా ఉంటుంది ఆ గ్యాగింగ్ అది అన్నట్టుగా. అదే స్పాస్మాటిక్. అంటే వెక్కిళ్ళు వస్తుంటాయి, ఎక్కిళ్ళు బాగా వస్తాయి. ఏంటండి? వెక్కిళ్ళు అంటాం కదా, కానీ ఎక్కిళ్ళు ఇక్కడ చెప్పట్లా, హిక్కప్స్ ఏం చెప్పలేదు. The stomach seems to take on a convulsive action and it is with the greatest difficulty after many of these great efforts that a little comes up, then a little more, and that is this is kept up. అలా కొంచెమే వస్తుంది పాపం. టార్చర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది బట్ ఓన్లీ లిటిల్ బిట్ కమ్స్ అవుట్. Vomiting of anything that has been put into the stomach with quantities of mucus, thick white ropey mucus, sometimes with blood. Vomit slime with great exertion, vomiting large quantities of mucus. Vomits tenacious mucus. Tenacious ante vadalnattuga a ropey annattu mucus. Vomiting of slime with bile. Bile ante koncham greenish ga atla slimy ga. A tough watery mucus, then some food, then bile. కొంచెం బిటర్నెస్ కూడా ఉంటుంది, బైల్ అది వచ్చినప్పుడు బిటర్నెస్ ఉండొచ్చు వాళ్ళకి. బట్ ద ప్రిన్సిపల్ థింగ్ వామిటెడ్ ఈస్ ద థిక్ వైట్ ropey mucus. దట్స్ ద ప్రిన్సిపల్ థింగ్ ఫ్లోయింగ్ ఫ్రమ్ ద మ్యూకస్ మెంబ్రెయిన్స్ ఎవ్రీవేర్. అది మనం దీని యాక్షన్ ఈజ్ మ్యూకస్ మెంబ్రెయిన్స్ అనుకున్నాం కాబట్టి ఇట్స్ ఎవ్రీవేర్. టఫ్ అండ్ స్ట్రింgy, కెన్ బి డ్రాన్ అవుట్ ఇన్ స్ట్రింగ్స్. ద పేషెంట్ ఈజ్ ఆఫెన్ choked while this thick ropey white mucus is expelled from the esophagus and mouth. చోక్ అవుతాడు, అది బయటికి ఈవెన్ ఫ్లమ్ వచ్చేటప్పుడు మేబీ ఆ రోపీగా ఉండటం వల్ల నాకు ఒకసారి ఫీలింగ్ ఉంటుంది కదా, అది వీళ్ళలో దే చోక్ అన్నట్టుగా చెప్తున్నాడు. ద మౌత్ ఫిల్స్ అప్ విత్ ఇట్.
It is tenacious effort, tremendous effort, and a spasmodic effort. For this patient to get rid the stomach of its contents, which is mucus or mucus and bile. అది పాపం అది విపరీతమైన ఎఫర్ట్ అనమాట అది బయటికి తీసుకురావటానికి మెయిన్ ఆల్ దిస్ రెమెడీ ఈజ్ అబౌట్ దట్ early in the morning it is mucus, and after much straining there is regurgitation of bile into the stomach. Regurgitation అంటే అలా బయటికి రావటం. Backward flow, food or fluids, ఏదైనా కానీ from the stomach into the esophagus, throat or mouth. Into the stomach, and the continuing of vomiting is from bile. The great straining also induces a flow of blood into the stomach, and the contents of the stomach will be streaked with blood. And the strain అయ్యేసరికి you can see the blood also in the vomit అన్నట్టుగా. Ulceration of mucous membranes everywhere. It has ulcers in the nose and in the larynx, and ulcers that bleed. Bleeding ulcers in the stomach. And so there is vomiting of blood. Like antimonium crude, it has been useful in old drunkards. Next దానికి వచ్చాడు drunkards కూడా ఉంటుంది అన్నట్టుగా. Old drunkards sometimes take on a debilitated form and take frequent cold. Debilitated అంటే weakness అది వచ్చినప్పుడు. After getting over a big debauch, having been many days on one of their times, they become relaxed and cold and take cold, and the chest fills up with mucus. They are vomiting, suffocating, and vomiting. So baga drink చేసినప్పుడు సో ఇది కనిపించవచ్చు అన్నట్టుగా. దే బికమ్ రిలాక్స్డ్ అండ్ వీక్, డెబిలిటేటెడ్, వీక్ అయిపోతారు. కోల్డ్, దే టేక్ ఆన్ కోల్డ్, ఫిల్స్ ఆఫ్ మ్యూకస్, rattling of mucus in the chest of old drunkards. Antimonium tart is sometimes required, and antimonium crude when the trouble is confined mostly to the stomach. ఒట్టి పొట్టలోనే ఉంటే ప్రాబ్లం, mostly antimonium crude indicate అవుతుంది. Antimonium tart when the chest symptoms are present with growing anxiety and the coldness and the prostration. Prostration from long drinking. Prostration అంటే weakness, debilitated, అట్లా extreme weakness లాగా. Old gouty patients, old drunkards, old broken down constitutions. In children also have broken down constitutions, as if they had grown old. Children చెప్తున్నాడు, as if they have grown old, like broken down constitutions. These take hold in the chest with great rattling of the mucus and require this remedy. మళ్ళీ ఇంకోసారి రిపీట్ చేశారు. ఓల్డ్ గౌటీ పేషెంట్స్, ఓల్డ్ డ్రంకర్డ్స్, ఓల్డ్ బ్రోకెన్ డౌన్ కాన్స్టిట్యూషన్స్, చిల్డ్రన్ విత్ బ్రోకెన్ డౌన్ కాన్స్టిట్యూషన్స్. పద్దాక కోల్డ్ వస్తా, రాట్లింగ్ ఉంటా లోపల, మ్యూకస్ ఉంది, then they require this. Very commonly there is anxiety in the stomach. It is not always described as a pain, but an anxious feeling. అది పెయిన్ కాదు, it's just an anxious feeling. A deathly sinking, an indescribable sinking in the stomach, as if she was going to die. Feeling they are going to die అన్నట్టుగా. Anxiety in the stomach with nausea. A passive congestion of the liver with vomiting and bile. Pains. The remedy is also full of cutting pains. Cutting like a knife, pinching in the intestines, colicky pains, distension of the abdomen. Bloated laga, distension, bloatingness only atlanet. The abdomen may be distended with serum, or it may be distended with flatus. Flatus ante gas. Sharp cutting pains as with knives.
pains atla untayi, sharp cutting pains, most violent pains in the abdomen. Dropsy is one of the natural conditions of all forms of antimony. Dropsy ante koncham నీరు పట్టినట్టుగా, ఉబ్బినట్టుగా, వాసినట్టుగా. I remember an energetic horse doctor feeding all the horses black antimony when the epizootic was upon the land. Epizootic అంటే మనం ఎపిడమిక్ లాగా, జూటిక్ అంటే యానిమల్స్ కి వచ్చేది ఆ జబ్బులు, ఆ డిసీజెస్ అన్నమాట. ఎపిజూటిక్ అంటే యానిమల్ డిసీజెస్. Upon the land, going through all the stables, I learned that he was giving black antimony to all horses, and I left instructions that mine should not have any medicine except what I gave. Nearly all the horses that he treated ended in dropsy and were laid up for days and weeks with the legs wrapped up. అదే కాళ్ళంతా వాచిపోయి అట్లా అట్లా ఉన్నాయంట. స్టాండర్డ్గా అందరికీ వేసేసరికి ఈ యాంటిమోనీ అనేది. So one of the antimony, dropsy is one of the symptoms. So it was a proving of antimonium tart is full of it. It was a common thing formerly for old broken down constitutions to be put on antimonium tart at the end of pneumonia and fevers. But they almost always had bloating of the feet for 3 to 4 months after getting up. అంతకు ముందల స్టాండర్డ్ గా ఇచ్చేసేవాళ్ళంట యాంటిమోనియం టాట్ ఈ నిమోనియాకి, ఫీవర్స్ కి. దాని మూలాన ఇండికేట్ అవ్వకుండా ఇచ్చినప్పుడు ఈ బ్లోటింగ్ ఆఫ్ ద ఫీట్ విచ్ ఇస్ డ్రాప్సీ అనేది ఇట్ విల్ స్టే దేర్ ఫర్ మంత్స్ అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు. ఇఫ్ దే డి నాట్ హ్యావ్ దట్, దే హ్యాడ్ ఫీవర్ సోర్స్. అది లేకపోతే ఫీవర్ సోర్స్ ఉంటాయంట. ఫీవర్ సోర్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ లైక్ కోల్డ్ సోర్స్ లాగా. Antimonium is a common cause of the fever sore, the lingering indolent ulcer that forms up. Actually, fever sores అంటే కోల్డ్ సోర్స్ కాదు, ఇవి గ్యాంగ్రీన్ లాగా అంట. ఒకసారి చూద్దాము. ఓకే, బట్ కాళ్ళ మీద కూడా వస్తాయని చెప్తున్నాడు. ఇక్కడేమో మనకి ఫీవర్ సోర్స్ అంటే దీని డెఫినిషన్ అరౌండ్ ద మౌత్ అనే చెప్పాడు, కానీ మేబీ ఇట్ కెన్ బి ఎనీవేర్ ఏమో అసలు, అరౌండ్ ద మౌత్ కాకుండా. Antimonium is a common cause of the fever sore, the lingering indolent ulcer that forms upon the legs following old fevers in broken down constitution. Sometimes they never get rid of them. They certainly never get rid of them unless they fall into the hands of the prescriber of our school. సో ఇది వన్ ఆఫ్ ద ఏమంటారు, వన్ ఆఫ్ ద పాలిక్రిస్ట్ కింద వస్తుంది అనుకుంటాను. ఏదండి, ఏంటి? ఇమ్మీడియట్ యాక్షన్ తీసుకోవాల్సిన రెమెడీస్ లో ఒకటి ఆర్సెనిక్, ఒకటి ఇది ఒకటి ఇమ్మీడియట్ గా పేషెంట్ కి అవసరమైన మెడిసిన్స్ అనమాట. అవును, అంటే ఇక్కడ చెప్పాడు చూడండి ఫస్ట్ లో, ఎమర్జెన్సీ ట్రీట్మెంట్స్ కి అవసరమైన మెడిసిన్ అనుకుంటాను ఇది ఒకటి. These things will interfere somewhat with your thinking at the time that you must do the best thing and the most rapid thing అన్నాడు. ఎమర్జెన్సీ కండిషన్స్ కి ఇది అవసరం అనమాట. లాగా ఎమర్జెన్సీ మెడిసిన్. Very quick prescription is needed అన్నట్టుగా. It can go worse in soon అన్నట్టు. ఏమన్నా ఇంకా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి దీంట్లో? సో మనకి దీంట్లో ఈ సెక్షన్ లో ఉన్నాయి. వీక్నెస్ అండ్ ల్యాక్ ఆఫ్ రియాక్షన్ విత్ కటారల్ కండిషన్స్, ఫ్రస్ట్రేషన్, రాట్లింగ్ కాఫ్, paralytic conditions of the lungs. Cause ఏమో ఇక్కడ every spell of wet weather brings on guttural state of the chest, larynx and trachea అన్నట్టు. ఇక్కడ ఇది అయిపోయిన తర్వాత లాస్ట్ లో
డ్రగ్ కంపారిజన్స్ అని ఇంకొకటి పెట్టి టేబుల్ పెడితే బాగుంటుందేమో అనిపిస్తుంది. అంటే ప్రస్తుతము మనకి టూ మెనీ లేకపోతే పెట్టలేదు. ఇక్కడ ఇట్లా జస్ట్ వన్ సింగిల్ పాయింట్సే కాబట్టి ఇట్లా పెట్టాను. ఓకే. క్యాలీ సెల్ఫ్ అనుకోండి, రికరింగ్ అంటే రాట్లింగ్. కంపారిజన్స్ లో మనకి చూడగానే అర్థమయ్యేటట్లు ఇప్పుడు కొన్ని ఇందులో మనకి యాంటిమ్ టార్ట్ కి యాంటిమోనియం క్రూడమ్ కి చాలా సిమిలారిటీస్ ఉన్నాయి. అలాగే ఖాళీ సల్ఫ్ కి అమోనియాకం కి సిమిలారిటీస్ ఉన్నాయి. కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉన్నది. సో అంటే కామనాలిటీస్ ఎక్కువ, వెరీ క్రూషియల్ డిఫరెన్సెస్, వెరీ మినిమం డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి కదా. సో ఒకసారి టేబుల్ లాగా ఉంటే మనకి ఈజీగా క్యాచీగా ఉంటుంది అని అది అనిపిస్తుంది. ఈ Yeah. ట్రై Yes. చేయండి. Yeah. ఇందులో చాలా మనకి ఇచ్చారు. ఆర్సెనిక్ తో కంపేర్ చేయమని ఇచ్చారు, గాలిసల్ఫ్ తో చేయమన్నారు, బ్రియానితో చేయమన్నారు కదా, అట్లా. యా, అన్నీ ఉన్నాయి. ఈ రెండు యాడ్ చేస్తాను. సో టేబుల్ ఏమన్నా పెట్టొచ్చేమో చూస్తాను. ఒక్కసారి ట్రై చేయండి టేబుల్ కింద పెట్టడానికి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు స్ఫూటం అన్నారు అనుకోండి, రైట్ సైడ్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ కాలం వచ్చేసి సిమ్టమ్ లాగా ఇచ్చి అది ఎస్ నో అన్నట్లుగా పెట్టామనుకోండి, మెడిసిన్స్ వచ్చేసి మనకి కాలం వైజ్ వస్తాయి, సిమ్టమ్స్ రో వైజ్ వస్తాయి. అది నో ఎస్ అని పెట్టుకుంటే లేవులేండి కామన్ సింటమ్స్, ఓన్లీ యాంటిమోనియం క్రూడ్ అండి ఇంట్లో తప్పించి. బట్ లెట్ మీ సీ, ఒకసారి చూస్తాను. సో ఇక్కడ మొడాలిటీస్ ఓల్డ్ పీపుల్, చిల్డ్రన్ కి ఏమున్నాయి, ప్యాసివ్ రాట్లింగ్ ఫోల్స్, రికరెంట్. మోరోవర్ ఏంటంటే పచ్చిరొడ్డు మీద ఉన్నట్టుగా ఉంటాడు. అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఫుడ్ అవర్షన్ ఉంటుంది. టూ మచ్ రాట్లింగ్, మెయిన్ కేసు ఉంటే రాట్లింగ్ బాగా ఎక్కువగా ఉంటుంది. టూ మచ్ వీక్నెస్ ఉంటుంది. ఇందులో లోతింగ్ ఫుడ్ ఉన్నదా అండి కీవర్డ్స్ లో? కీవర్డ్స్ లో అది మరి అంత స్ట్రాంగ్ కాదేమో, అది గోయింగ్ టు ద స్టమక్ దాంట్లో అది పెట్టొచ్చు అన్నిసార్లు. ఇట్ మే నాట్ బి. థర్స్ట్ కూడా ఉండదు. హీ డజంట్ ఈవెన్ వాంట్ టు టేక్ వాటర్. యా, ఇక్కడ ఉంది చూడండి, డెడ్లీ లోతింగ్ ఆఫ్ ఎవ్రీ కైండ్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఆర్ నరిష్మెంట్ అని. అది ప్లాస్టిక్. మన నెక్స్ట్ మరి చైనా స్టార్ట్ చేద్దామా? చేద్దాం. చైనా ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఎమర్జెన్సీ రెమెడీస్ కిందనే వస్తుంది అది కూడా. చైతన్య గారు మళ్ళీ ఎప్పుడు వస్తారు క్లాసెస్ కి? తెలీదండి నాకు. ఓకే, సో చైనాకే దట్స్ వే, దాంతోనే కదా హ్యానిమన్ స్టార్ట్ చేశారు, సింకోనా ఫిషనాలిస్ అని. పెరూవియన్ బార్క్ అని కూడా అంటారు చైనాకి ఇంకొక పేరు. ఇది ఇస్ ఎ ప్లాంట్ రెమెడీ. So now we shall take up the study of cinchona or China. Persons have suffered much from neuralgias due to malarial influences, who have become anemic and sickly from repeated hemorrhages, are likely to develop symptoms calling for China. Neuralgias ante any neuralgic పెయిన్స్ లాగా, నర్వ్ పెయిన్స్ అట్లాంటివి. ఒక్క నిమిషం, ఇది ఓపెన్ చేస్తాను. ఊరికినే ఇక్కడ పెట్టాను, ఇక్కడ టర్మ్స్ లో సడన్ ఇంటెన్స్ షార్ప్ పెయిన్స్ అలాంగ్ నర్వ్స్, న్యూరాలజియాస్ అంటే వాళ్ళ అర్థం అది. అంటే వాట్ కెంట్ మెంట్ అన్నట్టుగా. So suffered much from neuralgias due to malarial influences. Malarial అంటే పీరియాడిక్ సిమ్టమ్స్ లాగా, అట్లా ఆ విధంగా.
who have become anemic and sickly from repeated hemorrhages. Repeated hemorrhages could be anything, any place where the blood వచ్చే చోట అన్నమాట. అది ఎపిస్టాక్సిస్ అంటే నోస్ బ్లీడ్స్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే మెన్సెస్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా. China produces a gradually increasing anemia with great pallor and weakness. Pallor ante a paleness. It is sometimes indicated in plethoric individuals. Plethoric ante last time manaki Chaitanya ga chepparu. అదే ఫుల్ వైటల్ గా ఉండేవాళ్ళు, వైటల్ ఫోర్స్ ఎక్కువ ఉన్నాళ్ళు అన్నట్టుగా ఇమీడియట్ గా రియాక్ట్ అయ్యేవాళ్ళు. But this is exception, and even in this class we find that the symptoms are tending towards the cacatic state. అంటే ఏంటంటే ఒకసారి చూద్దాం, అంటే అంత థిన్ అయిపోయి లూజింగ్ వెయిట్ ఆ టైప్. లాస్ ఆఫ్ మజిల్, టిష్యూ, ఫ్యాట్, బాగా సన్నగా అయిపోయి అట్లా అన్నమాట. Cachectic. Which is avoided by prompt action of this remedy. Plethoric ante ikkada I think what he meant is there is an opposite words laga cheppinattuga anpinchindi naaku. Plethoric, cachectic. Cachectic ante enti they're losing muscle, weight, fat, everything. Plethoric ante koncham chubbyga, more plump atla annamata. It is sometimes indicated in plethoric individuals, but this is an exception. And even in this class, we find that the symptoms are tending towards the cachectic state. Ante vallo vachina kuda main loss of muscle, blood, sannaga ayipotamu anta potam. Throughout the body, there is gradually increasing sensitivity, a gradually increasing irritability of the nerves. The nerves are always on a fret, so that these people will say, "Doctor, what is the matter with me? I am so nervous." Urke anxiety ekku ravachu, they are on the edge, they can get irritated very easily atla annamata. Pains kelthunadu. Everywhere there is twinning, tearing, cutting pains in the limbs and all over the body, and so great is the sensitiveness to touch that the nerves can many times be outlined. As for instance, the little nerves in the fingers, because of their extreme sensitiveness. So ikkada pains chepparu, tearing, cutting pains untayani cheppi, again sensitivity to touch, very sensitive to touch. So నీకు వేలు మీదో అంత చిన్న పార్ట్స్ లో కూడా నీకు పెయిన్ ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఇలా లైట్ గా టచ్ చేసినా కూడా నర్వ్స్ అంత సెన్సిటివ్ గా ఉంటాయి. ఇట్ కెన్ బ్రింగ్ దట్ పెయిన్ అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు. The China patient grows increasingly sensitive to touch, to motion, to cold air. ఇక్కడ aggravations చెప్పారు. టచ్ కి, మోషన్ కి, కోల్డ్ ఎయిర్ కి. సో మనకి ఇక్కడ మొడాలిటీస్ లో ఇది ఉంటుంది. సో దట్ హీఈస్ chilled from exposure. The pains are brought on by exposure to the wind, by cold air, and are increased by motion and touch. The pains are brought on. Pains ఎప్పుడు వస్తాయి అంటే exposure to wind and cold air. అండ్ ఇంక్రీజ్ అయ్యేది ఎక్కువ మూమెంట్ ఉన్నప్పుడు, జస్ట్ టచ్ చేసినా కూడా ఆ పెయిన్ ఎక్కువగా అనిపిస్తుంది. ఓల్డ్ మలేరియల్ కండిషన్స్ దట్ హ్యావ్ బీన్ సప్రెస్డ్ విత్ క్వైనైన్. ఈ క్వైనైన్ చైనా ఫిజికల్ ఫామ్ తోటి సప్రెస్ చేసినాయి. గ్రాడ్యువల్లీ ఇంక్రీజింగ్ ప్యాలోర్, బ్లడ్లెస్నెస్, అలా పేల్గా అయిపోవటం, బ్లడ్ తక్కువ అయిపోవటం, కెకెక్సియా, అట్లా థిన్గా, లూజింగ్ మజిల్, until the patient is always catching cold, has liver troubles, bowel troubles, disorders of stomach, is made miserable and sick by nearly everything he does. Overall gaane sensitive ga cheptunnaru. Atlane everything he does, he makes him sick anta. So quinine to suppress chesni, maybe ante nenu utne example kinda atla fever undankondi, adi etlane ఏదో పీరియాడికల్ గా వస్తా ఉంది, దాన్ని ఈ క్వైనైన్ వాడి ఫిజికల్ ఫామ్ వాడి సప్రెస్ చేశారు.
అట్లాంటప్పుడు దే స్లోలీ గ్రాడ్యువల్లీ, అంటే ఇమీడియట్ గా కూడా కాదు, ఒక్కోసారి ఎంత గ్రాడ్యువల్ అంటే తర్వాత చెప్తాడు ఇక్కడ కింద వచ్చినప్పుడు, ఇట్ కెన్ టేక్ ఇయర్స్ కూడా అన్నట్టుగా ఈ స్టేట్ కి వెళ్ళటానికి. He cannot eat fruit without having indigestion. He cannot eat sour things. మనం ఇప్పుడు యాంటిమోనియం టార్ట్ లో కూడా చూసాము sour things తినలేడని చెప్పి. ఇక్కడ ఫ్రూట్ కి ఇండైజెషన్ వస్తుంది. సో వన్ ఆఫ్ ది అగ్రివేషన్స్ ఏంటంటే ఫ్రూట్, he can take fruit. He is debilitated, weakness అన్నట్టుగా. Pale, waxy, suffers from pains such as are found in quinine subjects and breaks out into a perspiration at the least exertion. కొంచెము కొంచెం పనిచేసినా కూడా బాగా పర్స్పిరేషన్ వస్తుంది, పెయిన్ గా, డెబిలిటేటెడ్ గా ఉంటాడు, వీక్ గా ఉంటాడు, పేల్ గా ఉంటాడు అట్లా. This patient bleeds easily, bleeds from any orifice of the body, from the nose, from throat, from the uterus, anus, ఏవైనా any opening in the body అన్నమాట. Orifice అంటే అది నవరంధ్రాల టైపు. And after hemorrhage, complaints come on. Hemorrhage, bleeding means hemorrhage. అదైతే complaints తర్వాత వస్తాయి అన్నట్టుగా. Running through the remedy as a general constitution state is a tendency to congestion and often inflammation in connection with hemorrhages. Running through this remedy and a general constitution state is a tendency to congestion and often inflammation. ఈ hemorrhage తర్వాత congestion, inflammation ఉండొచ్చు. Inflammation of the part that bleeds or of distant parts. For instance, a woman aborts, has a hemorrhage, but with apparently no provocation, inflammation of the uterus or of the lungs sets in. సో ఇక్కడ పైన చెప్పిన దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు ఆయన. ఆ ఉమెన్ కి అబార్షన్ అయింది, హెమరేజ్ అయినప్పుడు ఇంకా వేరే ఏమీ అవ్వకుండానే, అంటే వేరే ఏమీ ప్రొవకేషన్ లేకుండానే ఇన్ఫ్లమేషన్ ఆఫ్ ది యూటరస్ ఉండొచ్చు, లంగ్స్ ఆఫ్ ది చెస్ట్ సెట్ ఇన్ అవ్వచ్చు. ఎందుకంటే ఇక్కడ చెప్పాడు కదా ఇన్ఫ్లమేషన్ ఆఫ్ ది పార్ట్ దట్ బ్లీడ్స్. ఇక్కడ ఏంటి ఉమెన్ ఎగ్జాంపుల్లో పార్ట్ దట్ బ్లీడ్స్ ఈజ్ యూటరస్. సో అది చెప్పాడు. డిస్టెంట్ పార్ట్ విచ్ ఈజ్ లంగ్స్ ఇక్కడ. సో అక్కడ కనెక్షన్ ఏం లేదు, కానీ హెమరేజ్ తర్వాత అది వచ్చింది, సెట్ ఇన్ అయింది. With these inflammations, there is also great irritability of the tissues, tearing pains, cramping in the muscles, and actual convulsions. Inflammation tarvata great irritability of the tissues, tearing pains undachu, cramping in the muscles, convulsions kuda untayi. When a China patient bleeds a little, for instance in confinement ante delivery appudu, right in the midst of the bleeding, convulsions వస్తాయి. సో అది అవుతా ఈవెన్ డ్యూరింగ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ద కన్ఫైన్మెంట్, డెలివరీ టైంలో బ్లీడింగ్ అవుతా ఉన్నప్పుడు కన్వల్జన్స్ కెన్ కమ్ ఆన్ అన్నట్టుగా. యూ వుడ్ స్కేర్స్లీ నీడ్ టు థింక్ ఆఫ్ ఎనీ అదర్ రెమెడీ. చూడండి, అసలు ఇంకా వేరే ఏమి ఆలోచించాల్సిన లేదు. అప్పుడు దాకా కన్వల్జన్స్ లేవు, మీకు డెలివరీ టైంలో బ్లీడింగ్ అవుతా ఉన్నప్పుడు వచ్చినాయి అంటే యూ వుడ్ స్కేర్స్లీ థింక్ ఆఫ్ ఎనీ అదర్ రెమెడీ, యూ కెన్ గివ్ చైనా అన్నట్టుగా. సికేల్ ఎట్లా అంటారు, సికేలేనా is one other medicine that has this, but the two do not look alike. Sickle wants the covers all off and the windows open even in cold weather. It is a draft of air blows on China patient while in labor she may go into convulsions. So difference ichadi ikkada. Sickle ki they want all the covers off, they want more air, windows open, cold weather. China is the other way around. They want the complaints come on with cold air. ఇక్కడ చూడండి, డ్యూరింగ్ ద లేబర్ లో ఉన్నప్పుడు కూడా if they have the window open or some cold air comes in, she may go into convulsions. అంత sensitive to cold China. In the midst of labor, the pains cease and convulsions come on. Pains ఆగిపోయి convulsions వస్తాయంట అంత దీంట్లో ఉన్నా కూడా. Another feature about this inflammation is it's a rapid progress and intensity. Chala rapid progress and intensity untadi. Quickly going into gangrene. Gangrene ante taggani pundu lantidi, maanani pundu type lo.
Inflammation after hemorrhage and the parts rapidly turn black. ఈ gangrene లో the parts rapidly turn black, అక్కడ ఇన్ఫ్లమేషన్ ఉన్నట్టు. ఆఫ్టర్ హెమరేజ్ తర్వాత గ్యాంగ్రీన్ వచ్చి అది అట్లా బ్లాక్ గా అయిపోయి అట్లా తగ్గట్లేదు అంటే వన్ ఆఫ్ ద వెరీ మచ్ ఇండికేషన్స్ ఫర్ చైనా. China has fullness of the veins, not exactly a varicose condition, but a sort of paralysis of the coatings of the veins. The veins become full during fever. ఆ ఫీవర్ అప్పుడు నీకు వెయిన్స్ ఫుల్ గా కనిపిస్తాయి. లైక్ ఫేస్, ఇప్పుడు ఫేస్ మీద మనకి ఎక్కడెక్కడైనా వెయిన్స్ కనిపిస్తున్నాయి అనుకోండి, ఇలా ఉబ్బినట్టుగా. అంతేకాని అదేదో వెరికోస్ వెయిన్స్ అని ఉన్న కండిషన్ కాదు అన్నట్టుగా చెప్తున్నాడు. All of these complaints are such as we find in broken down constitutions, in feeble, sensitive patients, especially in sensitive women. Sensitive to the odors of the flowers, of cooking, of tobacco, weak, relaxed, emaciated, pale, with feeble heart, feeble circulation, and tendency to dropsy. ఇంకొకసారి చదువుదాం ఇది. All of these complaints are such as we found in broken down constitutions. ఈ బ్రోకెన్ డౌన్ కాన్స్టిట్యూషన్స్ లో ఎలాంటి ట్రబుల్స్ అయితే వస్తాయో, ఇన్ ఫీబుల్ సెన్సిటివ్ పేషెంట్స్, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ సెన్సిటివ్ ఉమెన్, వాళ్ళకి ఏ కండిషన్స్ ఉంటాయి అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. వాళ్ళు సెన్సిటివ్ టు ఓడర్స్ ఉండొచ్చు, లైక్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ ఓడర్స్ టు ఫ్లవర్స్, కుకింగ్, టొబాకో. దే ఆర్ వీక్, రిలాక్స్డ్, ఎమాసియేటెడ్ అంటే సన్నగా అయిపోవటం, పేల్, వాళ్ళ బ్లడ్లెస్నెస్ లాగా అనమాట. విత్ ఫీబుల్ హార్ట్, ఫీబుల్ సర్క్యులేషన్ అంటే వాళ్ళ ఫీబుల్ సర్క్యులేషన్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఎక్కువ చలిగా ఉంటుంది. దే కెనాట్ టేక్ కోల్డ్. అండ్ టెండెన్సీ టు డ్రాప్సీ. డ్రాప్సీ అంటే ఆ ఉబ్బరింపు లాగా. డ్రాప్సీ రన్స్ త్రూ ద రెమెడీ. చూద్దాము. ఎక్స్ట్రీమ్ జనరలైజ్ స్వెల్లింగ్. ఓకే, అది కూడా అదే మన డ్రాప్సీ, ఎడిమా ఇట్లా అన్నమాట. Dropsy of the shut sacks. A peculiar thing about the dropsy is that it comes after hemorrhage. The hemorrhage తర్వాత వచ్చాయి ఇవన్నీ. In the anemic condition, directly following the loss of blood, dropsy appears. Anemic conditions లో లాస్ ఆఫ్ బ్లడ్ ఉంటే డ్రాప్సీ ఉండొచ్చు. లైక్ ఈవెన్ యాజ్ మెన్సెస్, లైక్ హెవీ మెన్సెస్ అనుకోండి, అది హెమరేజిక్ కండిషన్ కిందని, అప్పుడు కూడా ఉండొచ్చు. అది ఊరికే మనకి తెలిసిన ఎగ్జాంపుల్, ఈజీగా రిలేట్ చేసుకోగలుగుతాం కాబట్టి చెప్పాను అది. దిస్ ఈస్ ఎ టిపికల్ చైనా పేషెంట్. 7:15 అయిందండి. మనం కంటిన్యూ చేద్దామా, ఇంకాసేపు ఆపుదామా? ఇక్కడ ఆపుతాము, హోల్డ్ చేద్దాము, మళ్ళీ Yeah. కలుద్దాం. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. వాసుదేవ.